in that attempt at a clearance. Sheridan has done this 3 times with the same kind of result. I'm sure he could be a candidate for substitution. This is the 3rd time that he's taking shots from a distance, and Mulato, I think, got some chunk of picked up the sand off the ground here in that attempt to clear the ball with Destayoan. It's very close to him. And Sheridan Awish then just wastes the opportunity altogether. Minyote Bebe brings it to David Tadese. Trying to get it onto the right side. They got a little space on that right side to use. And then Ashamo. Olimagen Hailu has controlled it, but he's walked himself out of the penalty area. This is Ashamo with a better cross this time round. And Tafese doesn't get an accurate header onto it, although he gets his head to it. And Sintaye Utabirat fails it because his hands were there to try and punch it away. But it will be a goal kick all the same. It's a good cross. Yeah. They're trying to find Messi interface. It's a good cross right behind the goalkeeper. And I think the goalkeeper does well also just to bring out his right hand. He does, because that slows it down. And that is what actually messes up the timing by Tafese. In as much as the goalkeeper gets a little bit of a pinch out of that as well, he has stopped Tafese from scoring in that move. One goal attempt here for as well from a penalty in this. Interface in the 6th minute. Nothing has changed from then on. Still 1-0. And Sintayehu will get a chance to get back onto his feet. Something has got to be done in this game. Awasa should score a 2nd goal, or Hadia should have a leveling, goal so that this game can light up. Absolutely, absolutely. And, Hadia, though, attacking sparingly, they made at least 3 opportunities come their way in the first half. The second half, they've kind of just slowed down and decided to defend. Well, they played in defense more because they lost an extra person again. Yeah, so Hawass, I think their adrenaline levels are at a different level because they're doing things they're not supposed to be doing, especially in a game where they have 2-man advantage. So they're overexcited. They're overexcited, and that's why they're making so many mistakes. Calm down. And they shouldn't be. And adapt to the fact that they have 2 men extra. That's what they haven't done. Little touch there is not going to be helping the forward line of the Hadia side. And Alia Baina should have been helping out, but she's been forced to play back in defense most of the time. The goalkeeper is off his line. Dula Mulatu is close by. He's decided to take his time and push it further up. No, he has no numbers up. Therefore, Awas will definitely get the ball and then come back to them. Yeah, Dula Mulatu was close by there. Could have started it there, but decided not to. They're faced with a very difficult task of pushing the ball up at the front and losing possession, or starting close to themselves and still losing possession. So they've gone into a defense mode altogether, the Hadia side. Jorge trying to challenge for it, but Onimage
Magenhaelu gets the better of him, running rings around them, looking for a change. Ashamo offers himself to help. A 45 that is touched by Cherineta Wish, with a big clearance that sends it to Minyot the Baby on the other side. And it's going to be a throw-in for Awasa. Plus, it's a water break again. With about 70 minutes and a couple of seconds remaining in regular time, we'll go for a water break. Awasa will be making a substitution. They want to rest Cherineta Wish, who's been wasteful in the shots that he has been taking. And they want to bring in Abaine Ferno to see whether or not he can be able to do better than Cherineta Wish in this game. But even at the break, Gilbert, there's still the word of advice and probably a word of caution as well. The caution should go to the Awasa side, not to waste the chances that they are getting and to try and solidify this lead. The advice would be to the Hadia side to not be in a hurry to just pump the ball forward. It will still come back to them. You know, the problem is that even if they wanted to keep the ball, Bernard, they still have 10 against 8. So they don't have the numbers to be able to keep possession. So we know the problem. Yeah. What should they do then? So I think what they're doing right now, just keeping their lines, you know, staying compact at the back. That's Hadia you're talking about? Yeah, Hadia, okay. just kicking the ball forward. All right, and Awasa would have to defend that then, wouldn't they? This is Awasa itself having decided what they want to do. Look, there's now still, going on to this other side at 29%. There's very little action going onto the Awasa side because of lack of strikers on the Hadia Hossaina side. But if you look at the goal attempts, Awasa are leading by 11. 4 shots on target and only 1 that has gone in. It's not a good picture at all. I think that's the coach. Where's Ashinafi? Yeah, he's going back to the bench. Or has he come from the bench? Was he giving instructions there? But he seems to be walking away. And he's probably just walking out of the stadium altogether. Yeah, it's a little bit of a situation when a coach walks away from the club altogether. I thought he was going to be giving instructions, but I think he's totally walked off the field of play. Maybe going for a leak. Well, we'll see. Yeah. We'll see, Gilbert. He's a coach. He knows that only happens at halftime. Yeah, I think it's leaving the stadium altogether. We'll confirm that. But he's walked away from where he was sitting, and play continues on the field. As Awasa take possession on the right side. I think Awasa is in a little bit of a difficult situation as well. They're not sure whether they want to slow the game and enjoy themselves with a passing game, which they hadn't trained for. But they're not also sure if they can go with speed and still try to win it up at the front. And so they're trying to employ both. And every time it is being repulsed. You can look at it the other way around as well. That the Hadia side has taken control of defense both ways, whether Awasa is trying to play short passes or they're going for the speed up at the front. The defense on the Hadia side has just remained solid. A little fight to try to get onto the ball. Ultimately, Abaine Ferno comes out with it. When Magenhaelu doesn't get a chance to go for a shot, now it's out on the right side. Try to bring in a 45, not yet completely cleared. This goes to Dao Tessa. The very first time in a long time that we have seen him definitely get onto a ball. Tula Mulatu has run out of the front. Challenging for a loose ball. With Dao Tessa coming close as well. And this is going to be a foul on Minyot Tebebe. Yeah, Dao Tessa being told to calm down. Very unnecessarily banging into Minyot Tebebe. The two have really had it going in this match. That is Minyot Tebebe and Dao Tessa. I'm not sure why there's been so much goalbutt in between them. Yeah, they're two big players. Negative goalbutt. Tessa is a big player in terms of scoring goals, and Minyot Tebebe is a big player in terms of being a defender and also scoring goals. Looking for a chance here for Ashamo. Can't turn on time. Cuts it to Magenhaelu. Tries to get himself into the box. He's running in the wrong direction. Oh, but then ultimately it's Mesveda who manages to sneak it past the defenders and into the net.
Second goal for Beswin Tafese. And it looked like the most obvious prospect for goals for the Hawassa side. In the 76th minute, 70 minutes after he scored the first one from a penalty, Tafese punches this into the net. Beats all the defenders to it as well. The rest were bent on moving the ball around, Gilbert. It's a good technical application here by Wondimagen Hailu, just trying to go through 3 wide stockings. And at this particular point in time, you expected that he was going to take a shot. But again, poor clearance by Hadia and good reflex by Beswin Tafese. Yep, Wondimagen had lost it. He was not going to go through all those feet. He had already lost the ball there. What he was looking for was a penalty. But Georgia doesn't deal with it. And in that loss of the ball, Beswin Tafese quickly punches it into the net on his right boot and changes the scoreline from the Hawassa University Stadium. It's Hawassa 2 and Hosaዕna 0. And a 77th-minute goal, if you'd like to put it at that. As now Hawassa will get the bragging rights on this one. And yeah, they can just move the ball around and enjoy themselves. No need to work too hard. They can work smart and probably just learn a new way of playing, depending on the team that you're playing and the numbers that they've got as well. Well, Desta Johannes was going to try to get this one off the left side because of the field of play. We got 12 minutes remaining, Gilbert. What do you make of this game? I think the game has just gone the way we expected. I mean, of course, Hawassa was going to dominate or manage the field, and Hadia were going to defend. Only for how long is what we're just waiting to see. Yeah, 2 goals, and still tells the story of a very resilient Hadia Hosaዕna side. Doesn't tell the story of the expectations by Hawassa. It's actually by just how hard Hadia have had to work. At some point, almost forgetting that they're playing only 9 men on the field, while the Hawassa side has got all 11. Here's Wondimagen Hailu. He's got the calmness to try and beat the defenders every time. This is Dao Tessa, all alone up at the front. She'll be looking for the support. She will come a little late, but he's got to change direction. Mignot de Bebe is tightly marking him. Ashamo's going to get him off the rails, but the referee says that he's been fouled. He hugged onto the ball too much. Oh, here is Ashinafi. He wasn't leaving after all. He's still watching the game from a different position now. I think he's just starting it from a vantage position. The assistant, Eyasu Merhed Sid, is the one on the bench now. He's going to go out of the field for a goal kick. Wondimagen Hailu. And then Beswin Tafese tries to take it. George has played 80 minutes so far in this game. Marco George, the 9th game in which he has been fielded. Tafese is coming in from the right side. Ashabo with the easiest of touch now to put the ball in the net. For the first time, just seeing the importance of just, deflecting it accurately into the net. Other than use power, you just use the tact. And he's confirming that he did the right thing. Celebrating it with Beswin Tafese. And he changes the scoreline again. This was expected earlier on. An 81st minute goal by Ephraim Ashamo. Of course, the build-up coming in from the right side, and Beswin Tafese is the one who provides. Yeah, I mean, very intelligent play for Beswin Tafese. He would have gone for the shot himself, but he decides Ashamo is all alone by himself, and that's a good piece of action from Ashamo. Very simple to score his 3rd goal of the league. Doesn't need to work very hard, does he? He's worked hard in all the others. This time around, it's an easy one. The celebration is something else altogether. For animal lovers, you will know exactly what happens there. 3-0 in favor of Hawassa. Hosaዕna at 0 at the moment. And maybe now the floodgates will be opening with very tired legs on the field. And 9 minutes of play remaining in regular time.
We get another player on the ground. I think now is when a lot is going to be happening on the field. Well, Ashamo with the one goal in today's game. He scored two others before, so he's got 3 goals to his credit at the moment. Usually have those darting runs. Mess interface at the man. He's going to be giving the credit for that build-up. Nicely past the defenders, puts it to Ashamo, who's in the correct position. The defender having missed to clear it. Ashamo just deflects it into the net. Changes the scoreline to 3 goals for the Awasa side. This is going to be one of the best days that they have had. They previously won 3-2 against Reliant, but you see that was 2 goals being scored by the team they were playing against. Today will be a whole of 3 goals and nothing against them. That works for their goal difference, which is at minus. One when they were coming into this game. Now it's going to be at +2. Yeah, they were actually coming from a loss. Yeah, it's going to be a +1 now. Yeah, they came from a loss, yes, but when they won the last time, they won 3 goals against
having played 9 men on the field and still having just come up with a minimal goal damage for their side. Shinafi Bekele now can walk tall. He didn't walk out of the field as we intimated earlier on that we thought we did. The first penalty was given in the 6th minute, converted by Mesfin Tafese. And then the second goal rather, scored by Tafese himself again. Just taking advantage of these many touches in the box to punch the ball away from the defenders who didn't clear it in the 77th minute of the game. Then Ashamo getting the feed from the right side, puts the ball in the net. The defender, I think, putting him onside in trying to backheel the ball, getting away from there, although it looked like he could have been slightly in that offside position, but still it counts, and it counts for their goal tally. It's the end of the game. Hawassa 3, ሆሳዕና 0 at full time. ክቡራን ተመልካቾቻችን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ሐዋሳ ከተማ ሐዋሳ ከተማ ሀዲያ ሆሳዕናን 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በዛሬው ጨዋታ በ90 ደቂቃው እንቅስቃሴ 11-9 በሆነ የጨዋታ የተጫዋቾች ቁጥር ነው ጨዋታው ያለቀው። ጨዋታው ሲጀመር በ10 ተጫዋቾች ነበር የሀዲያ ሆሳዕና ተጫዋቾች የጀመሩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተጫዋች ተዘራ ጉዳት ምክንያት የተጫዋቾቹ ቁጥር ወደ 9 ዝቅ ብሎ ሙሉ 90 ደቂቃውን በዛ ውጤት ጨርሷል። ይህን ውጤት ተከትሎ እንግዲህ ሐዋሳ ከተማ ነጥቡና ደረጃውን ከፍ ማድረግ ችሏል። መስፍን ታፈሰ በውድድር ዘመኑ 7ኛና 8ኛ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። ሌላኛው 3ኛ ጎል ደግሞ ኤፍሬም አሻሞ ማስቆጠር ችሏል። የዛሬ ጨዋታ ብዙ መነጋገሪያ ነጥቦች የነበሩት አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ጨዋታውን ያልመሩበት በግብ ጠባቂ አሰልጣኙ ያሱ ደስታ እየተመራ ነበረ። ሀዲያ ሆሳዕናዎች ጨዋታውን አድርገው የነበረው በጣም አስቸጋሪ ጨዋታ ነበር። ለሀዲያ ሆሳዕናዎች በርካታ ትግል አድርገዋል ጎል እንዳይቆጠርባቸው። ነገር ግን 3-0 ጨዋታው ተጠናቋል። ሁለቱን ጎሎች ያስቆጠረው መስፍን ታፈሰ ደግሞ ከሱፐር ስፖርት ጋር ቆይታ ያደርጋል። መስፍን እንዴት ነበር ጨዋታው? አሪፍ ነበር። በቁጥር ጎለው ነበር የገቡትና በጣም ጎል ለማግባት ፍላጎት ነበራችሁ። 1-0 ለረጅም ጊዜ ነበርና ጭንቀት ነበር በውስጣችሁ? አዎ ያጋጥማል፣ አንዳንዴ እንደዚህ ያጋጥማል እና እኛም በጣም ውስጣችን ጭንቀት ነበር ለማግባት። ያ ቹከላችንም ያው እንድንጓጓ አድርጎናል ማለት ነው። ከጅማው የሲዳማ ጨዋታ በኋላ ነው ጎል ያስቆጠርከውና ከጎል ርቀህ ነበር። 2 ጎሎች ማስቆጠር ምን ትርጉም አለው? ያው ለኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በቃ ግድ 3 አገባለሁ ብዬ ነበር የመጣሁት እና ያው 2 አግብቻለሁ። ብዙ ጊዜ ሞከራለሁ ግን ያው አንድ ቀን ማሳካቴ አይቀርም ብዬ አስባለሁ። መጉደላቸውን አውቀህ ነው 3 አገባለሁ ብለህ ያሰብከው ወይስ? አይደለም በራሴ ማለት ነው። ከጌም መርቄ ነበረ ያው በዛ ነው። ሜዳ ውስጥ የነበረው ስሜት እንዴት ነው? አንድ ተዘራ ሲወጣ 9 ናቸውና በእናንተ ውስጥ የነበረው ስሜት እንዴት ነው? ያው እኛ ጋር መጀመሪያ ያው ነው ያው እኛ ችግራችን ለማግባት እንትን ማለቱን እንጂ መቾከሉ ነው እንጂ ብዙም አግብተን ለማሸነፍ ነው አላማችን። ግን ያው በቾከላችን አልተሳካልንም። ቢሆንም 3 አግብተን ወጥተናል። ይመስገን። ሐዋሳ ላይ ነው ጨዋታችሁ የምታደርጉት። እስከምን መሄድ ነው የምትፈልጉት? ያው እኛ ዋንጫውን ድረስ ተበልቷል እና ኮንፌዴሬሽን ለመሳተፍ ነው። መታሰቢያ የምታደርገው አለ ጎሉን? ለአባቴ። ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል መስፍን ታፈሰን ነበር የሰማነው። ዋንጫው ስለተበላ ከዚህ በኋላ ለሁለተኝነት ነው የምንጫወተው የሚለው ሐሳቡን ነግሮናል። እንግዲህ እስከዛሬ በተደረጉ ጨዋታዎች የመጀመሪያ 3 ጎሎችን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም የተመለከትነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሐዋሳ 3-0 በሆነ ውጤት ነው ዛሬ ያሸነፈው። እነዚህ ጨዋታዎች በ3 ጨዋታ የተገኙ 3 ጎሎች ናቸው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በከሰዓቱ ጨዋታ ሰበታ ከተማ ከሲዳማ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ይሆናል። ነገ ደግሞ ፋሲል ከነማ ከወልቂጤ ከተማ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከባህር ዳር ከተማ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ የ22ኛው ሳምንት የቅዳሜ ጨዋታ ሆነው የሚቀጥሉ ይሆናል። አሁን ከኢያሱ ደስታ የሀዲያ ሆሳዕና የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እንግዲህ ጨዋታውን ስንጀምር አሰልጣኝ አሸናፊ ነበር ያናገርነው። አሁን ደግሞ አንተን ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ስሜት ምንድን ነው? ያው ስሜቱ በጣም ይረብሻል። የተከሰተው ነገር በጣም ይረብሽ ነው። እንደዚህ ጎል ገብተህ ምንም እንትን የምትለው ነገር እኛ የገባ ነው ጎል እንዳይበዛብን ተከላክለን ካውንተር አጥቂያችን ላይ ዳዋ ላይ እየጣልን ለመጫወት ነው። የተከሰተው ነገር በጣም የሚረብሽ ነው። ስሜቴ በጣም ነው ያለው። እስኪ ወደ ጨዋታው መለስ እንበልና ተዘራ ሲጎዳ ምን እያሰብክ ነበር? 10 ናችሁ ነው የገባችሁት። ተዘራ ሲጎዳ 9 ትሆናላችሁ። ምንድን ነበር ሐሳብ?
ምንም አማራጭ የለም። እንደምታውቁት ቤንች ወንበር ላይም ተጫዋች የለም። ያለው አማራጭ ባሉት ልጆች መጨረስ ነው። ያሉት ልጆች ለመጨረስ እኛ አላማችን ጎሉ እንዳይበዛብን ተከላክለን የምናገኘውን ኳስ ረጅም ኳስ የተጫወትን ለመጠቀም ነው ያሰብነውም አልተሳካም። ሐዋሳ የመጣችሁት እንግዲህ የሁለተኝነትን ደረጃ ለመፎካከር ነው። በዚህ መንገድ ሁለተኝነት እናገኛለን ብለህ ታስባለህ? በፍጹም አይታሰብም። በዚህ ሁኔታ ምንም የሚታሰብ ነገር ነው። መጪው ጊዜ እስከ ሀዲያ ሆሳዕና የፕሪሚየር ሊጉን ፍጻሜ በተመለከተ ልምምድ ይኖራል። ቀጣይ ጨዋታዎች በ3 ቀን ልዩነት ይኖራሉ እና ምንድን ነው በውስጥ ያለው ነገር? እኔ አሁን ይህንን የተሰጠኝ አሁን ጠዋት ነው። አሸናፊም አልመራም ያለው ጠዋት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን እንግዲህ አስተዳደሩ ነው የሚወስነው። ከልብ አመሰግናለሁ። የግብ ጠባቂዎቹ አሰልጣኝ እያሱ ደስታን ነበር ቀደም ሲል የተመለከትነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሀሳቡንም በጥሩ ስሜት አይደለም የገለጸው፣ በሀዘን ስሜት ነበር ሀሳቡን የገለጸው። ከክፍያ ጋር በተገናኘ 15 የሀዲያ ሆሳዕና ተጫዋቾች ወደዚህኛው ጨዋታ መምጣት አልቻሉም። ቁጥሮች እንደሚያመለክቱት 17 ሙከራዎች ሐዋሳ ከተማዎች አድርገው 8 ኢላማቸውን የጠበቁ ነበሩ። ሀዲያ ሆሳዕና 2 ሞክሮ 1 ኢላማውን እየጠበቀ ሙከራ ነበር። 71 ከመቶ የኳስ ቁጥጥር በሐዋሳ ከተማ በኩል ነበር። የሐዋሳ ከተማ አሰልጣኝ ሙልጌታ ምህረት ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አሰልጣኝ ሙልጌታ ለረጅም ደቂቃዎች 1-0 እየመራችሁ ነበርና አስጨናቂ ነበር? አስጨናቂ ነበረ። ያው እንዲህ አይነት ውድድሮች ብዙ ጊዜ ትንሽ ይከብዳሉ። እኛ እንደምናስበው ያው ልጆቻችን አይሆኑም። ተረጋግተው መጫወትና ለማስከፈት ኳሶችን ቢያደርጉ የተሻለ ይሆን ነበረና 1-0 ስትሆን ትንሽ ካለው ሜዳ ውስጥ ከነበረው ሁኔታ አንጻር ያው ጎሎች ያስፈልጉ ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ሄዷል። እንዲህ አይነት ጎዶሎ ሆነው የሚመጡ ቲሞች ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ናቸው። እንዲህ ተጫውተዋል ወይም እንዲህ ሆኗል ብሎ ለመፍረጥ ግን ትንሽ ይከብዳል። ፉክክር ስለሌለው ትንሽ ይከብዳል። 17 ሙከራዎችን አድርጋቸዋል። 8ቱ ናቸው ኢላማቸውን የጠበቁት። 3 ጎል ተቆጥረዋል። ደስተኛ ነው? ደስተኛ ነኝ። ለምን ማድረግ የምንችለውን ነገር ለማድረግ እየሞከርን ነው። ቢሆንም ግን ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ሸርተት ብሎ የሚጫወት ቲም ትንሽ ለማስከፈት ይከብዳል። በአጠቃላዩ ግን የተሻለ ነው። ኢላማቸውን ጠብቀዋል። 3 ጎል ነው። ከፉክክሩ አንጻር ያው ማክበርም ስላለብን ክለቦችን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። መስፍን ወደ ጨዋታው ስንመጣ 3 ጎል አስቆጥራለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት ብሎ ነበር። አንተ ሙሉ ልብ ብንሆን ይሻል ነበር ብለህ ታስባለህ? በዚህ መንገድ ከመጫወት መስፍን 3 ጎል አገባለሁ ለራሱ ቃል ገብቶ ሊሆን ይችላል። እኔም ነግሬዋለሁ። ጎል ዛሬ እንደሚያገባ ነግሬዋለሁ። እንደምታገባም ብዬዋለሁ። ግን ወደ ጎል አግቢነቱ መምጣቱ ለእኔ ደስ ብሎኛል። ትንሽ ራቅ ብሎም ስለነበረ ወደዛ ውስጥ መስመር ውስጥ በመግባቱ ደስ ብሎኛል። ከሌላውም ጊዜ ደግሞ ሙከራዎቹ፣ ጥረቶቹ ዛሬ የተሻሉ ነበሩ። ነጥባችሁ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር እየተቀራረበ ነው። ሁለተኝነትን እያለማችሁ ነው የሐዋሳን ቆይታ የምታደርጉት? እኛ በየቀኑ ያሉትን ጌሞች ነው ለማሸነፍ እንሞክራለን። የምንችለው ድረስ እንሞክራለን። ያው እኛ ብቻ እናሸንፋለን ብንልም አይሆንም። ክለቦችም ሌሎችም ስለሚያሸንፉ እኛ ግን አድቫንቴጆችን ሁሉ ሜዳችን ላይ ስለሆነ ለመጠቀም እንሞክራለን። ካለን ትንሽ የተሻለ ደረጃ ገፋ ማለት እንሞክራለን። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም። ክቡራን ተመልካቾቻችን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም የተመለከትናቸው የመጀመሪያ 3 ጎሎችን ነው እንግዲህ ዛሬ የተመለከትነው። በማጥቃት እንቅስቃሴ ሐዋሳ 30 የማጥቃት እንቅስቃሴ መነሻ የነበራቸውን ኳሶች ጀምሯል። 7 ደግሞ በሀዲያ ሆሳዕና በኩል ነው። በእርግጥ አብዛኞቹ የሀዲያ ሆሳዕና ኳሶች በረጅም የሚላኩ ነገር ግን ለዳዋ ሁጤሳ የተወሰኑት የደረሱ፣ አንዱ ደግሞ ኢላማውን የጠበቀ የቅጣት ምት ሙከራ ብቻ ነበር። መኮንን ሁለተኛው 45 ከመጀመሪያው የተለየ ገጽታ ነበረው። ሁለተኛው 45 ላይ የአሰልጣኝ ሙሉጌታ ምህረት ቡድን በተሻለ ሁኔታ ትዕግስትን የተገበሩት ይመስለኛል። በተለይ የመጨረሻዎቹ 20 ደቂቃዎች ላይ ሐዋሳ ከተማ የተሻለ ነበረ። በአጠቃላይ 30 የማጥቃት ሙከራዎችን ቢያደርግም አብዛኛው ከቀኝ መስመር የተነሱ ነበሩ።
በቀኝ መስመር በተለይ ብርሃኑ በሚገኝበት እና መስፍን ታፈሰም ይበልጥ አድልቶ በሚጫወትበት የቀኝ መስመር በኩል ብዙ ሙከራዎችን አድርገዋል እና ያንን በሚገባ ተጠቅመዋል። ከዚያ ባሻገር እንደ ወንድማገኝ ኃይሉ አይነት ቴክኒካሊ በጣም ተሰጥኦ ያለው ተጫዋች መኖሩ እነዚህን ክፍተቶች እንዲያገኙ ብዙ ያገዛቸው ይመስለኛል። መጀመሪያ አጋማሽ ላይ ሁለተኛው አጋማሽ የመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ አቶት የነበረውን ሐዋሳ በተለይም ክፍተቶች እንዲፈጠሩ ትዕግስት ማጣትን ቀርፈዋል፣ ጎሎችንም አስቆጥረዋል። ለሀዲያ ሆሳዕና ግን 3 ጎሎችን ብቻ ማስተናገዳቸው እንደ ትልቅ ስኬት ሊታይ የሚገባ መከላከል ነበር ሲያደርጉ በጣም አስደናቂ መከላከል ነው። የመከላከል ትኩረታቸውንና ጥንካሬያቸውን ያጡትን በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ነው። የመጨረሻው ሂደት ላይ እንግዲህ ድካም አለ፣ ጉልበት ማጣት፣ ትኩረት ማጣት ይመጣል። በዛ ላይ 9 ተጫዋች ሆኑ ግብ ጠባቂውን ጨምሮ። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ተደራርበው ትኩረት ተሰጧቸው እንጂ በሙሉ 90 ደቂቃ ያሳዩት አጠቃላይ ህብረትና ጥንካሬ ግን የሚደነቅ ነው። ሀዲያ ሆሳዕና በውድድር ዘመኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ2 በላይ ጎል የተቆጠረበት። ጠንካራ ተከላካይ ስፍራ ነበረው። ዛሬ በጎዶሎ ተጫዋቾች የመጀመሪያው ጎል የተቆጠረበት በዚህ መንገድ ነው። 5ኛው ደቂቃ ላይ መስፍን ታፈሰ ያስቆጠራት ግብ በዚህ ሂደት የተገኘች ነበረች። የሀዲያ ሆሳዕናን የጎዶሎ ተጫዋች ቁጥር ስንመለከትና ገና በ5ኛው ደቂቃ ጎሎችን ማስተናገዳቸው በጨዋታው ብዙ ጎሎችን የሚያስተናግዱ ይመስላል። በኋላ ላይ ደግሞ ሌላኛው ተጫዋች በጉዳት ሲወጣባቸው የተዘራ ጉዳት ይበልጥ የቡድኑ ክፍተት የሚያሳይና ብዙ ጎሎች እንዲያስተናግዱ የሚያስገድድ ይመስል ነበር። በጨዋታ ግን ከ3 በላይ ጎል አልተቆጠረባቸውም። 2 ጎሎች የተቆጠሩባቸው ለበርካታ ደቂቃዎች በ1 ጎል ብቻ ልዩነት ሲመሩ ስለነበረ የቡድኑ ጥንካሬ በጣም አስደናቂ እንደነበር የሚያሳይ ነው። ፍጹም ቅጣት ምቱ በትክክል የሚያሰጥ ነው። መስፍንም በግሩም ሁኔታ ወደ ግብነት ቀይሮታል። መስፍን የውድድር ዘመኑን 7ኛ ጎል ከፍጹም ቅጣት ምት በዚህ መንገድ ነበር ያስቆጠረው። የግብ ጠባቂውን በስተቀኝ በጥንካሬ ባለው ምት አማካኝነት ጎል ማስቆጠር ነው። ጥሩ የፍጹም ቅጣት ምት መቺ መሆኑንም አሳይቷል። ግብ ጠባቂው ስንታየው አቅጣጫውን አውቆበታል። ነገር ግን የትኛውን ግብ ጠባቂ እዛ ጥግ ላይ የተመታ ኳስን ሊያደን አይችልም። ምክንያቱም የመስመሩ መሀል ላይ ስለሆነ የሚቆመው እጁን ቢዘረጋም ጥግ ላይ ድረስ አይሄድም እና የመስፍን የፍጹም ቅጣት ምት አመታት ቴክኒክ በጣም ጥሩ ነበረ። ግብ ጠባቂው ደግሞ አሰልጣኙ ናቸው የሚመሩት። የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ነበሩ የሚመሩት። እንግዲህ ሁለተኛውን ጎል እንመልከት። ይህንንም ጎል ያስቆጠረው መስፍን ታፈሰ ነው። ያስቆጠረው ደግሞ ከጨዋታ እንቅስቃሴ ሂደት ነው። ለዚህ ጎል መገኘት ትልቅ አስተዋጽኦ የተጫወቱ ተጫዋቾች ቁጥር በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ብዙ የነበሩ ቢሆንም ኤፍሬም አሻሞ መጨረሻ ላይ ኳሱን አቅጣጫ የቀየረበት መንገድ መልካም ነው። የኤፍሬም አሻሞ ኳስ ያቀበለበት መንገድ ጥሩ ነው። ከሱ በፊት ግን ከሱ በኋላ ኳሱን በተመቻቸ ሁኔታ ያቀበለው ወንድማገኝ ኃይሉ ነው እና በጣም ጥሩ ነበረ። የግል ክህሎቱ በተለይ በጣም አስደናቂ ነበረ። የመጨረሻ ኳስ ለመስፍን ከደረሰ በኋላ መስፍን የአጥቂ ደመነፍስ ያለው ተጫዋች እንደሚያደርገው ምንም አይነት ምህረት አላደረገም። በቀጥታ ነው ወደ ጎል የሞከረው። ይሄ ደግሞ ግብ ጠባቂው እንዳይዘጋጅና ኳሱን እንዳያድነው ይከለክለዋል። ይሄ በጣም ምርጥ ጎል ነበረ። 8ኛ የፕሪሚየር ሊግ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። ዛሬ 3 ጎሎችን አስቆጥራለሁ ብዬ ነበር ወደ ሜዳ የመጣሁት ብሏል። ከጨዋታው በኋላ ከሱፐር ስፖርት ጋር ቆይታ ሲያደርግ የተጫዋቾችን መጉደል ግን አይቻልም ብሏል። ሁለቱ ተጫዋቾች ከጎል በኋላ የሚያሳዩት የጎል ደስታ መግለጫ ግን ለየት ያለ ነው። የመስፍን 3 ጎል አስቆጥራለሁ ማለት ግን የቡድኑን መዳከምና ተጫዋቾች አለመኖር ካልተመለከተ በስተቀር በጨዋታ ከ2 በላይ ጎል የማያስተናግድ በጣም አስደናቂ የመከላከል አደረጃጀት ያለው ቡድን ነው ሀዲያ ሆሳዕና። ተሳክቶለታል። ብቻ ነው የጎደለው። እንግዲህ ኤፍሬም አሻሞ ሌላኛው የሐዋሳ ከተማን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። እቺ ኳስ ከጨዋታ ውጪ ነበረች ወይስ አይደለች የሚለውን በመልሶ መልከታ በሚገባ መመልከት የሚጠይቅ ኳስ ነው። ኤፍሬም አሻሞ የተገኘበት ቦታ በጣም ጥሩ ቦታ ነው። ከኋላ የነበረውን የሀዲያ ሆሳዕናዎችን ክፍተት በሚገባ ተጠቅሞና ጥሩ ቦታ ይዞ ያስቆጠረው ኳስ ነው። እንግዲህ ቅድም ያነሳ ነው ሀዲያ ሆሳዕናዎች መከላከል አደረጃጀታቸውን ለማስከፈት የሐዋሳን ትዕግስትና ብዙ ኳሶችን መቀባበል በቁጥር በርከት ብሎ ሳጥን አካባቢ መገኘት የነበረውን ክፍተት በዚች ጎል እንግዲህ መቅረፍ ችለዋል። በእርግጥ ከጨዋታው እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ይመስላል ኤፍሬም አሻሞ የመስፍን ኳስ ግን በጸጋ ሰው ደማሞ የተነካች ትመስላለች። ይሄ ደግሞ ኤፍሬም አሻሞ ከጨዋታ ውጭ እንዳይሆን ሊያደርግ ከሚችሉት ነገሮች መካከል አንዱ ነው። የኤፍሬም አሻሞ ደስታ አገላለጽ ግን በጣም የተለየ ነው። በየጨዋታው ጎል ሲያስቆጥር የተለያዩ ደስታ አገላለጾችን ነው የሚያሳየው እና መስፍን 3 ጎል አስቆጥራለሁ ብሎ ነው የመጣው። ኤፍሬም ደግሞ ይችን ጭፈራ መስፍንም ሲያስቆጥር የሚጠብቀው ኤፍሬምን ነው። ስለዚህ ሁለቱ በደስታ አገላለጽ ላይ የሐዋሳ ከተማ ከደስታ በኋላ ከጎል በኋላ ያለ ደስታ አገላለጽ ምልክቶች ናቸው ማለት ይቻላል። የዛሬ ጨዋታ ተከትሎ 20 ጨዋታዎችን ያደረጉት ከ1ኛ እስከ 3ኛ ያሉት ቡድኖች 49 ነጥብ፣ ፋሲል ከነማ የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን ነው። ኢትዮጵያ ቡና በ35 ነጥብ ሁለተኛ፣ ሀዲያ ሆሳዕና በ3 ነጥብ ልዩነት 32 ነጥብ ላይ ይገኛል። ሐዋሳ ከተማ 30 ነጥብ ላይ ተገኝቷል። ከኢትዮጵያ ቡና በ5 ነጥቦች ርቀት ላይ የሚገኝ ይሆናል። ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ባህር ዳር ከተማ ለሁለተኝነት ከሚፎካከሩ ቡድኖች መካከል ናቸው። ላለመውረድ በሚደረገው ትንቅንቆች ሲዳማ ቡና፣ ጅማ አባ ጅፋርና አዳማ ከተማ ይገኛል።
አዎ በሁለተኛ ደረጃ ለማግኘት የሚደረገው ትንቅንቅ ላይ የ5-6 ክለቦች ፍክክር የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ኢቨን ሰበታ ከተማ 26 ነጥብ ያለው ቡድን ራሱ በሂሳባዊ ስሌት ስትመለከት በቀሪ ጨዋታዎቹ ኢትዮጵያ ቡናን መብለጥ ይችላል እና በጣም ጥሩ ፍክክር የምንመለከት ይመስለኛል ለሁለተኛ ደረጃ ለማግኘት የሚደረገው ላይ። ከዛ ውጭ ላለመውረድ የሚደረገው ትንቅንቅም ላይ በተለይ ነገ ከፋሲል ከነማ የሚጫወተው ወልቂጤ ከተማ የሚያስመዘግበው ውጤት ሌላ አዲስ የወራጅነት ስጋት ያለበትን ቡድን ሊያሳየን ይችላል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሲቀጥል በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ሰበታ ከተማ ከሲዳማ ቡና እጅግ ወሳኝ የሆነ ጨዋታን ያደርጋሉ። ላለመውረድ የሚታገለው ሲዳማ ቡና ወደ ደረጃ ለመምጣትና ከመውረድ ስጋት ሙሉ ለሙሉ ለመላቀቅ ከሚጫወተው ሰበታ ከተማ ጋር ወሳኝ የተባለ ጨዋታቸውን 9 ሰዓት ላይ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም የሚያደርጉት ይሆናል። ይህንን ጨዋታ ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚያደርሰው ሱፐር ስፖርት ጨዋታውን ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። ከሰዓት በኋላ ቆይታችሁን ከሱፐር ስፖርት ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። Now say hello. Leave those bees alone. When she was finding her voice, she didn't see limits. She saw possibilities.